আজকে আমাদের মেনু নিয়ে এসেছি ঢাকা শাক। অনেক দিন পরে ইলিশ মাছ পেয়েছি, একটু ভালো নিয়ে এসেছি। ইলিশ মাছের ওই কারি সর্ষা দিয়ে করেছে, আর ডাল, মুসুরি ডাল টমেটো দিয়ে, এই দিয়ে আজকে খাবো। সর্ষা দিয়ে ইলিশ মাছের তরকারি, আর আছে সাথে শাক, আর আছে ডাল টমাটো দিয়ে। ডাঁটা শাক রসুন দিয়ে। শাকের সাথে ডাল দিয়ে মেখে নেই। শাকটাও ভালো হয়েছে। ডালটাও হেভি হয়েছে।
ইলিশ মাছ নিয়ে নিলাম। দিয়ে দিলাম বাজারে গেলাম, মাছটা একটু ভালো দেখলাম, তাই নিয়ে আসলাম। নিয়ে নিই। খুব ভালো হয়েছে। মাছটাও স্বাদ আছে। মাছটা হেভি স্বাদ। তো ইলিশ খেয়েছি, কিন্তু আজকের ইলিশটা খুবই সত্যিই স্বাদ। আমার পায়ে খুব যন্ত্রণা বেড়েছে। বসতেও পারছি না, উঠতেও পারছি না। খুব কষ্ট করে রান্না করেছি আজকে। ইলিশ মাছটা খুব ভালো খেলাম।
আমাদের খাওয়া শেষ। আমাদের যদি ভালো লাগে অনেক কমেন্ট Comment শেয়ার করো। করো। হ্যালো, টাটা।